Oh, there we go. Got it. Mhm. Permission. Yes. Добрый вечер, наши дорогие зрители. Меня зовут Ирина Соловьева, я психолог, и это мой проект «Интересный понедельник». Каждую неделю в гостях прекрасные специалисты из разных стран. И сегодня у нас в гостях уже второй раз, с новой темой, представительница Дании и США, замечательный психолог, психотерапевт Джинджер Кларк. А ее голосом, переводчиком на русский, будет Мария Ангелова. Добрый вечер, Джинджер. Добрый вечер, Маша. Good evening, Ginger. Добрый вечер. I'm just trying to copy you. That was pretty close. Pretty close. Очень рада видеть тебя в эфире моего проекта еще раз. И поздравляю тебя с выходом твоей книги на русском языке в России. It's good to see you again back to the Monday Lives. And congratulations on the launch and your book being published, translated and published in Russia. Congratulations on that. Thank you. I'm just so thrilled myself. Спасибо большое. Я сама прям трепещу от восторга. Это прекрасная книга, очень интересная, и она посвящена важной теме, саморегуляции, заботы о себе. Ну, пожалуйста, может быть, ты сперва нашим зрителям немножко расскажешь о себе. This book is really wonderful, highly recommended. It's on a very important topic, self-regulation, self-care, especially these days. It's very important. Would you please first introduce yourself to maybe some people who have not watched the previous live? Tell us a little bit about yourself. Sure. I'm an American living in Denmark. I married a Danish man who is the co-founder of Bodynamic, and I've been living here 2 years. That's about as long as we've been married also. And so Я американка, я живу в Дании. Я встретила одного датчанина, которого, возможно, вы знаете. Это сооснователь бодинамики Эрик Ярлнес. Мы поженились, я переехала в Копенгаген, и уже 2 года я живу и работаю в Дании. Эрик тоже был в эфирах «Интересного понедельника». Yeah. So he and I are both psychotherapists, and I've been practicing for about 35 years, relational somatic psychotherapy. And I also, before that, taught in a massage school, anatomy, physiology, and massage. So I did that for 30 years. Я психотерапевт с стажем около 35 лет. Я практикую соматическую психотерапию, телесную психотерапию. И начинала я, преподавая в школе для массажистов, я преподавала анатомию, физиологию и, собственно, техники массажа. И оттуда вот в таком формате я начинала. And along the way, I got a PhD in psychology at UCLA. But the more important thing was that I was exposed to the practice of sensory awareness in 1971 and became a leader. Go ahead. По ходу дела я получила докторскую степень, докторскую, это кандидат наук, соответственно, в нашей системе, кандидат наук по психологии, университет Лос-Анджелеса. Но не это важно. Важно то, что в 1979 году я столкнулась, узнала о существовании и обучилась такой практике, которая называется сенсорная осознанность. И я стала по этой практике ведущим. So the practice of sensory awareness and my experience in lots of personal therapy
as well, I mean, decades of personal therapy, is all, it came to a head in the writing that I did in this book that took about 10 years to complete. И вот это мое понимание и практика сенсорной осознанности вместе с моим личным опытом, который я получила, проходя личную терапию десятилетиями, все это как бы объединилось с такой синергией вместе, и стало, вот результатом этого стала эта книга. Эту книгу я над ней работала 10 лет. Вау, большой срок. Да. That's a long time. Well, I'll be 80 years old next year, so I have lived long enough to do that. В следующем году мне будет 80, так что я достаточно пожила, я могу себе позволить 10 лет писать книгу. Yeah. So, a quick note before I say more about the book. The practice of sensory awareness is something I continue. There are online Zoom sessions on the Sensory Awareness Foundation website, and there are classes every Saturday night for 1 hour, and people from all over the world come to it. Yeah. What time zone is that? European? It is 6 o'clock Central European time, so I think it's 7 in Moscow. Прежде чем мы поговорим о книге, я хотела бы отметить, что практику сенсорной осознанности я продолжаю регулярно. И на сайте Фонда сенсорной осознанности вы можете найти ссылку, по которой каждую неделю в субботу проходит такая онлайн-практика по Zoom. Все могут присоединиться, там участвуют люди со всего света. Это происходит в субботу около 6 вечера центральноевропейское время, то есть, соответственно, где-то около 7 часов вечера по Москве, и все могут присоединиться. And these classes normally cost $10 per class, unless you join the association, but I'm pretty sure that I can talk to the president of the association, and they would be happy to welcome anyone from Russia to come gratis, without paying, just as an open gesture of connection. И, в принципе, обычно этот класс стоит $10, но я уверена, что если я поговорю с президентом вот этого фонда сенсорной осознанности, то они для россиян они откроют эти Zoom-сессии за бесплатно. Это очень трогательно. Как жест такой вот доброй воли и доброты. That's very touching. Yeah, it touches me too. Just thinking of it makes me happy to think of it. Да, я сама тронута, когда я об этом думаю, я прям счастлива. And as a matter of fact, I attended a class last night, and I had such a good sleep. And I just, I had such a good sleep afterwards. And when I wake up, then I'm still with the experience of having connected so deeply with, it's a deep sense of presence inside me that allows me to connect with what's around me. И, кстати говоря, как раз вот в прошедший уикенд я была на этой практике, и я так хорошо спала, и когда я проснулась на следующее утро, вот это ощущение вот глубинного контакта с собой, вот это ощущение такого глубинного присутствия, оно остается с тобой, и ты вот из этого присутствия в себе очень
так по-особенному контактируешь с окружающими обстоятельствами. Так что очень рекомендуется. Здорово, здорово. That's wonderful. Может быть, ты немножечко расскажешь больше про тему своей книги. Дорогие зрители, слушатели, я напоминаю, что можно писать в комментариях свои вопросы. Я буду зачитывать спикеров в эфире, да, можно чем-то делиться. Может быть, вы уже знакомы с книгой Джинджер, может, у вас уже есть какие-то отклики. Это было бы очень интересно. So maybe we can go deep into the theme, the topic of the book. And Irina reminded people watching that they can ask questions live in the comments to the live. And maybe if somebody listening has already read the book, maybe they can share some comments on what they thought of the book. Sure, great. So I wrote the book, Tuck Yourself In the course of helping myself fall asleep at night. Я написала эту книгу, по-английски она называется «Укутай себя». Как бы моей исходной мотивацией для того, чтобы написать, была моя практика, как я помогала себе заснуть. Just before I started on the book, how I would help myself fall asleep is reading until the book or the magazine just dropped. But I thought to myself one night, wait a minute, I know how to meditate. I know about sensing. Maybe there's a way I can be more connected to myself and be more sweet with myself, maybe massage me and help myself like you would a little child that you love go to sleep at night. So that was the inspiration. И до того, как я начала писать эту книгу, как я засыпала, я читала книгу или журнал, вот пока оно само не вывалится у меня из рук, а я не отрублюсь. И в какой-то момент я себе сказала, нет, ну подожди секунду, я телесник, я знаю медитацию, я умею быть в контакте со своими чувствами, ощущениями. Наверняка я смогу придумать какой-то способ, как себе помочь заснуть таким каким-то способом, чтобы вот быть в контакте с ощущением, в контакте с собой, и быть с собой милой и нежной, и заботливой, о себе позаботиться. Как бы я позаботилась о маленьком ребенке, которого я укладываю спать. So this book is helping you become more aware rather than if you're trying to go to sleep. Some people drink alcohol and we all know we can fall asleep, but then we wake up 2 or 3 hours later and have problems. So numbing ourselves is not the answer to this. Да, а есть еще люди, которые, например, пытаются, когда они пытаются заснуть, они, например, пытаются это сделать алкоголем или какими-то такими субстанциями, которые вот притупляют чувства, ощущения. Но мы, естественно, понимаем, что это не то. И что даже если ты отрубишься после этого, то через пару часов ты проснешься, и у тебя будут проблемы. So I could talk a little bit about difficulties with, normally, if a child is raised in a family that's connected and in touch with their feelings, and they listen to each other, and they're there for each other, those children usually grow up, I don't know too many of them though, to be healthy, self-regulating adults who don't have trouble falling asleep. Обычно, когда дети вырастают в такой семейной среде, где все в контакте с собой, все в контакте друг с другом, у них связь, они в контакте со своими чувствами, они знают, как проявлять свои чувства и так далее и тому подобное. Хотя Джинджер говорит, что она таких знает довольно мало людей. Но, в общем, обычно тогда эти дети вырастают во взрослых, которые умеют саморегуляцию
и которые могут засыпать спокойно, и у них нет проблем с тем, чтобы как же им заснуть. So if we have a healthy connection growing up with our caretakers, we are more likely to have a capacity to soothe ourselves and have compassion for ourselves, rather than being so judgmental and telling ourselves very negative things about ourselves and other people. And also traumatic events that are going on around everywhere also make it hard for people to fall asleep, because when they start to drop down into less consciousness, the anxiety comes up. And then they... Yeah. И, значит, соответственно, если вот такой здоровой связи с значимыми взрослыми у человека не было в детстве, то или, например, если были какие-то травматические события, да, в процессе развития, то в таком случае человеку трудно как бы с состраданием и с симпатией относиться к самому себе. Да, там начинаются негативные какие-то мысли и в свой адрес, и в адрес других людей. Человек не может как бы сам себя успокоить, сам себе понизить энергию и вот как бы успокоиться. И что еще может случиться, когда вот человек падает так в сон, как бы сознание немножко отпускается, и из подсознания выплескивается эта тревога, которая вот фоново присутствует у человека в жизни. И это тоже может быть триггером к тому, что человек не может спокойно засыпать. Это очень актуальная тема сейчас, потому что, в силу разных социальных сложностей у многих людей сейчас высокая тревожность и проблемы со сном. Hello. Hello. Oops. Маша? Yes, I said that now it's a very good... Это я замерзла или вы замерзли? Here she comes. Да, Маша, тебя слышно. Слышала меня? Переведи, пожалуйста. Okay, it's a common problem now in anxiety because of some social problems of our time. A lot of people cannot sleep well and feel a lot of anxiety when they sleep. Yes, that's right. So in this book, well, certainly therapy is important, but there's also the practice of coming into your body and coming into the moment that we're in right now. Now, if that can help us deal with the anxiety that we create by thinking about things that haven't happened yet or things that already happened. But to begin to come into... Конечно, терапия – это важно, но также очень важна вот эта практика возвращения в контакт с собой, возвращения в контакт с текущим моментом, чтобы вот эта тревога это как бы она про то, что еще не случилось, а может случиться. И как бы когда человек может погрузиться вот в настоящий момент, то это такая практика тоже может помочь в этом плане. So there's the basic practice in the book is about listening, and listening to the very subtle voice of our bodies. What do I really want right now? What would feel good to me right now? Базовая практика в книге – это практика слушания. То есть прислушаться к своему телу, к голосу своего тела, послушать, что она хочет, твое тело хочет в данный момент. Что бы мне в данный момент было бы приятно и хорошо. Maybe it's taking a hot bath or a shower, or going for a walk outside, or going in nature, or listening to some special music. But there are many things that can please us, that give us joy, that
often we do not let ourselves have. And we have a whole list of reasons why there's not enough time or why we don't deserve it. И на самом деле у нас у всех есть довольно большой список вот таких удовольствий и радостей. Принять горячую ванну или теплый душ, или пойти погулять, или послушать какую-то специальную музыку. И у нас всегда есть миллион причин, почему именно сейчас мы это не можем делать, нет времени, или я этого не заслуживаю, и так далее, и так далее. So one of the listening techniques, or I call them practices, is called listening to your emotional voice. And that can be especially rewarding to develop an intimacy with this very tender and often wise part of yourself. И еще одна базовая практика, которая описана в книге, это прислушивание к голосу своих эмоций. И это на самом деле довольно важная, часто игнорируемая, но очень мудрая часть нас. And then there's a whole chapter on sensing. I mean, I could tell you what the chapter number is, but I suppose, I mean, if you'd like to know what the chapter numbers are that I would recommend, it would be chapter 4, 5, 6, and 9 are very practical listening exercises to do so that you can have peacefulness throughout the day, not just before you go to sleep. Я вам могу сказать даже вот так, по главам, какие главы содержат такие практические рекомендации и упражнения. Значит, 4, 5, 6 и 9 главы. Там есть вот эти практики слушания, есть практики вот по концентрации на ощущениях, которые позволят вам ощущать вот это спокойствие и как бы внутренний мир в течение всего дня, не только перед тем, как вы готовитесь идти спать. There's also chapter 14 toward the end of the book. It talks about a decompression routine, which means taking an hour before you actually go to sleep to prepare yourself for sleep, slowing down, turning the lights down, and a whole number of things that are scientifically based. А также в книге глава 14 посвящена вечерней рутине, то есть нужно построить такой целый час, такую спокойную, долгую процедуру подготовки к тому, чтобы пойти спать. Там замедление, снижение вот яркости света и так далее. Рекомендации, которые основаны на вот последних исследованиях вот в области сна. Начинают поступать вопросы, да, от наших слушателей, пока в личные сообщения, в комментариях, дорогие слушатели, вы тоже можете писать. Questions are starting to come in. Great. So we have a few. Perfect. Отлично. Timing. Поступил вопрос, ну, видимо, от мамы маленького ребенка, да, вопрос о том, как можно о себе заботиться, как снова заснуть, если ночью приходится постоянно вставать к ребенку. First question is coming from obviously a mother of a small child. How could I help myself kind of calm back down and go back to sleep when I have to get up to tend to the baby several times during the night? Well, the only reason I'm laughing a little bit is that I've never had a child, and I think that would be very challenging for me too. But there are, depending on, let's see, I'm not sure Я what немного засмеялась, потому что у меня у самой нет детей, и я могу представить только, насколько мне бы было трудно в такой аналогичной ситуации.
Maybe one way, I'm not sure what is keeping you awake, but if there's a way you can imagine you're tucking yourself in just as you do your baby. So you make sure that your bed is comfortable, that that it's quiet, and you feel the softness of your duvet, and you tell yourself, I'm safe, and I don't have to think about anything except letting myself rest right now. Может быть, нюансы в зависимости от того, что именно как бы держит вас в состоянии пробуженности, не дает вам заснуть обратно. Но общая рекомендация была бы такая, чтобы как бы укутать себя точно так же, как вы укутываете ребенка в его постельке. То есть положить себя в постельку, укутать себя одеялком, ощутить мягкость одеялка на вашей коже, чтобы было тихо, и сказать себе внутренне: я в безопасности, и мне сейчас не нужно думать ни о чем, кроме как о том, чтобы успокоиться и заснуть. I wonder what you, the woman, the mother, is what goes on in your head when you try to go back to sleep. Are you a little bit angry? Do you wish you had someone to help you? You know, there could be specific things, ways to help yourself, depending on what kind of thoughts are keeping you awake. And sometimes it's just, oh no, I won't get enough sleep, and then I'll be more and more tired, and I'll have a bad mood, and so those thoughts can keep you awake. Но также вы можете обратить внимание на то, какие мысли вертятся у вас в голове, когда вот вы уложили ребенка обратно, ложитесь спать и вот пытаетесь заснуть. Может быть, у вас внутри есть небольшой какой-то гнев, и вы думаете: ах, почему именно я вот встаю каждый вечер, почему у меня нет кого-то, кто бы мне помогал с этим, там, не знаю, половину вставания я, половину кто-то другой. Или, например, иногда бывает просто вот такая простая мысль, что вот легла обратно и начинаешь думать: вот, теперь мне осталось спать всего лишь X часов, я не высплюсь, я встану раздраженная, у меня будет весь день плохое настроение. Вот эта мысль как бы крутится в голове. То есть вы можете, в зависимости от того, что именно, вот какие мысли, чувства у вас крутятся внутри в этот момент, из этого исходя, вы можете найти какие-то специфические способы вот успокоиться и заснуть. Вот еще вопрос. Значит ли это, что перед сном мы погружаемся в регресс и спим в регрессивном состоянии? Another question came in. Does this mean that when we fall asleep, that's sort of a regressive state that we go into? And when we are sleeping, we are in a regressed state? I wonder what you mean by regressed. Хотелось бы узнать, что именно точно вы имеете в виду под словом регрессия. Ну, видимо, погружение в детство, подоткнуть одеялко себе, вот что. I would assume that it's the kind of the classic going back into a childlike state, because we're talking about tucking yourself in as if we're caring for a child. Yes. I think when we start to fall asleep, in some ways we become more vulnerable, and the hours of before you fall asleep, things start coming up in our minds
that we've pushed down during the day. Мне кажется, что когда мы засыпаем, когда мы погружаемся в сон, мы становимся более ранимыми, что ли, или чувствительными, и всякие вещи, которые в течение дня мы как бы подавляли, они вот в эти часы, когда мы погружаемся в сон, они имеют возможность всплыть на поверхность. So I think because we're in a more vulnerable state of consciousness, it's even more important to create safety and comfort in a very deep way. Именно поэтому я считаю, что очень важно вот в такой момент уязвимый в каком-то смысле, когда наше сознание уязвимо, именно в этот момент очень важно создать пространство безопасности для себя внутри. And there's a very particular time where I think many of us have noticed around 3 or 4 o'clock in the morning, if we wake up, we may wake up out of a nightmare or feel a panic, or our physical pain is greater than at any time during the night. And then when you wake up in the morning, it's all gone. Есть еще такой момент, многие его замечают, возможно, вы тоже замечали такое в жизни, где-то около 3-4 часов утра мы часто можем просыпаться, мы можем проснуться, например, из кошмара, или какая-то физическая боль, которая есть у нас в теле, она вдруг прям со всей силой ощущается. А утром ты после просыпаешься, ничего нет, как не бывало. It happens to coincide with when our body temperature is the very lowest in a 24-hour cycle. И также получается, что этот момент совпадает с тем моментом, когда в течение всего 24-часового суточного цикла наша температура тела самая низкая. So I don't know if regressed makes only a little bit of sense. And it's one word, but I think we're more vulnerable when we sleep. And sometimes bad things happen to children when they're in bed and somebody comes into the room, or, you know, various things can happen at night that are connected with not being able to sleep. So when we go back and try to fall asleep, even as an adult, there's some way background memory that starts to come up or can come up. Так что я бы сказала, что регрессия — это как бы вот часть темы. То есть в целом мы в этот момент, в момент засыпания, мы в некотором уязвимом состоянии. Ну и также здесь может быть аспект того, что с детьми часто, если случается что-то плохое, то оно часто случается, вот, пока они спят ночью. То есть такой какой-то фоновый, может быть, фоновое какое-то вот воспоминание, которое дает человеку как бы в ночь расслабиться. And for me, tuck yourself in. Yes, it is something we do with children. And I think as adults, we would really benefit from being so sweet with such a tender heart to ourselves. Because that's, to me, our deepest nature, is this joyful, connected heart that we have, that we get so alienated from in the course of our life or our day. И вот эта метафора укутывания себя, я не имею ее в виду как вот позиция вот доминирования, как бы сверху вниз, как бы к маленькому ребенку. Наоборот, я это вижу как вот быть нежным, быть заботливым к самому себе и быть в контакте вот с этим как радостным, вот, открытым сердцем, которое способно к связи и контакту, которое вот для нас, для всех, это вот наше цифровое, то, что у нас у людей есть, но от чего мы оказываемся отключены
в каком-то смысле вот в нашей повседневной суете. Ты упомянула вот это интересное время 3 часа ночи, которое в самых разных культурах обрастает легендами, мифами, и действительно часто люди говорят, что что-то странное происходит в это время. А с психологической точки зрения все-таки почему 3 часа ночи? Вот, что... It's interesting that you mentioned that 3 a.m. kind of moment where a lot of people wake up, and it's true that we've heard in a lot of cultures and like across cultures, there are sort of like myths and legends about like something kind of wicked happening at that moment of the night, like in the deep of the night. But is there like a proper psychological or neurological basis to why the body wakes up at 3 a.m.? Is there something there? I've never read that the drop in temperature is what wakes you up. I don't know that that's a scientific fact, but I do know it's a scientific fact that our temperature is lower, and air traffic control workers, so the ones that are in the airports and the towers, they make more mistakes between 3 and 4 a.m. And also in the afternoon when our temperature is the highest. So there's something going on neurologically that is different. Yeah. То есть можно скорее не психологические причины найти вот, в открытой литературе, а скорее неврологические. То, что я упоминала, вот падение температуры. И даже известно, что вот люди, которые сидят вот в вышке аэропорта, которые там контролируют там, рейсы самолетов, их заставляют делать перерыв вот специально вот в момент вот там 3-4 часа ночи, когда температура тела самая низкая в течение суток, а также вот в послеобеденное время, когда статистически температура тела самая высокая вот в течение суток. Вот как-то вот температура тела, видимо, влияет, и что-то происходит с телом, и вот люди могут там пропустить что-то и так далее, а вот ночью люди просыпаются. Каким-то образом вот неврологически это связано. Очень интересно, как какие-то сложные психологические моменты, непонятные, на самом деле могут быть объяснены физиологическими причинами. It's interesting how things that happen to us and that we perceive to be like psychological or like even metaphysical can be explained with some very kind of simple neurological things happening in the body. Sometimes. Иногда. Иногда, да. Yeah. I wanted to say one more thing quickly here, that sometimes a problem with being, the idea of tucking yourself in, if that seems like, oh, that's just for children, that could be something you learn from your parents who, it could be your mom or your dad, who decided or who were treated as children themselves, that you're all grown up now. You don't need a kiss. You don't need a hug. You don't need to be tucked in. You should be a big girl now. And I love you when you're being a big girl. You shouldn't need that. You shouldn't need to cry and all of that kind of stuff. But that's part of the resistance to taking care of oneself, is some training, either directly or indirectly from our parents, and what we saw how they didn't take care of themselves, or they called us selfish. Еще хотела бы добавить такой момент, что, возможно, вот если воспринимается эта метафора укутывания себя, воспринимается как, это для детей только. Возможно, за этим есть такой опыт вот раннего развития, когда родители и к человеку относились так, и к себе относились так, что, все, ты теперь уже вырос,
Тебе теперь уже не надо тебя укутывать, не надо тебя целовать, не надо тебя обнимать, тебе не нужно плакать, тебе все это не нужно уже, ты уже вырос. И мне нравится, что ты вырос, и тебе все это не нужно. И человек вот в детстве и сам ощущал, что вот как бы я вырос, и меня уже не укутывают метафорически и физически. И за родителями наблюдая, он видел, что они себя не укутывают метафорически и физически, не заботятся о себе. И у человека такое получается наученное сопротивление к тому, чтобы заботиться о себе и быть в отношении себя вот таким нежным и любящим. Да, наше время подходит к концу. Может быть, в завершении ты дашь какие-то советы, рекомендации нашим зрителям, слушателям? So the time of the live is coming to an end, and maybe as a bookend for this session, you could give some kind of practical recommendations for our viewers, some advice or practical recommendation. Practical recommendations for what? To what end? Ну, про заботу о себе через тело. Ну, что ты еще, может быть, добавишь про заботу о себе? Maybe somewhat more about how to take care about yourself. Well, I can say a few things. It's easier said than done, but to me, it's to listen to the complaint that is already in your body. You can hear the complaint if you feel pain in your neck, or you're tired, and you just, and you could say to yourself, oh, I think I'm tired, or I think you're tired. Let's take a break. Let's loosen the collar. Let me get a neck rub. I mean, it's the most practical advice is the way I want to live, which is when I notice a discomfort in myself, that I pay attention to it and get the message, rather than just going, go away, shh, you're too old for that. Самая лучшая практическая рекомендация, которую я могла бы дать, это то, как я стараюсь жить сама. Когда вы ощущаете какой-то дискомфорт, ну, например, у вас в шее, напряжение какое-то в шее, вместо того, чтобы сказать, ой, да ну, не буду обращать внимания, и вообще мне некогда, услышать этот сигнал, услышать себя, сказать, а ведь я устала, а ведь мы устали, давайте отдохнем, давайте сделаем перерыв, давайте помассируем себе шею, давайте распустим немножко галстук и воротничок. Вместо того, чтобы игнорировать эти сигналы, слушать эти сигналы. I could sum it up by saying, you notice discomfort, stop, listen, and follow through. It's 3 parts. You have to stop and really hear it, and then do something. Don't just go, you're not important. Yeah. Если вкратце так описать, то вот три шага. Остановиться, услышать этот сигнал и совершить в отношении этого дискомфорта что-то. Что-то с этим сделать. Не отмахиваться от него под флагом того, что это не важно, а именно что-то с этим сделать. Не просто услышать, а и даже себе как-то помочь. Отлично. Спасибо большое. Время эфира подходит к концу. Приходит время для благодарности. Мне хочется сейчас всех поблагодарить. Thank you so much. So our live is up, and now it's time for gratitude. Okay. I would like to express my gratitude to you. Я хочу поблагодарить в первую очередь Джинджер и за ее книгу, и за согласие выступить в эфире, и вот за все то, что она делает. I'm very thankful for you and for your book, and for you to agree to participate in the live, and for everything you do. And I'm grateful for this opportunity. It touches me so much.
you've made this happen and you made the book happen, and it just, you're doing such a wonderful thing for so many people. И я тоже хотела бы поблагодарить за эту возможность и за то, что благодаря тебе случилась эта книга. Мне кажется, что ты таким образом даешь очень важную возможность очень многим людям. И я очень тронута. Да, раскрою секрет нашим зрителям. Я стала инициатором издания книги «Джинджер» в России, вот, и свела «Джинджер» и издательство. И, к счастью, все получилось. Yeah, it's uncovering a secret to the audience that it was Irina who initiated the publishing of the book in Russia, and I she know. hooked me up with the publisher, and everything went well and took place. Amazing. 6 months. Потрясающе. Всего за 6 месяцев. Потрясающе. And I will get back to you with information about the website and the possibility. It'll take a few weeks to contact the right people, but just in case anybody wants to join, it's in English, but we don't talk a lot, so it's slow. И мне понадобится пару недель, чтобы прийти в контакт с нужными людьми в этом фонде в плане бесплатных Zoom-сессий по осознанности. Поэтому где-то вот через пару недель я тебе сообщу информацию, чтобы ты могла поделиться с людьми на тему того, что, где, когда, как и так далее. Но там все происходит по-английски, но там не особо много разговоров. Поэтому я думаю, что все смогут участвовать. Да, но Джинджер нужно пару недель, чтобы все организовать. Спасибо тебе за это тоже. Спасибо. Thank you so much for that. Спасибо. Спасибо нашему голосу, Мария Ангеловой. Hi, Maria. Yes. Мы друг друга понимаем. Вот, Всегда, пожалуйста. Огромное спасибо нашим слушателям, зрителям за ваши смайлики, сердечки, комментарии, вопросы, за поддержку. Оставайтесь с нами, и через неделю у нас будет очень интересный эфир, посвященный теме родов. Эта тема может быть интересна, кстати, не только женщинам, но и мужчинам, папам, будущим папам. Вот. И в эфире выступит спикер Наталья Томилина, профессиональная даула. Она занимается сопровождением рожениц. Так что до встречи на следующей неделе. Bye! Bye-bye. Bye-bye.